Ku Lwokutaano tugenda ku American Embassy eri side eri era tutuuse obutali bumativu bwaffe eri Donald Trump osanga anaatuwuliriza. Breaking news, the international community wali mu ggwanga erya UK erya Bungereza bafunye appointment n'omukulembeze wa America era nga bano bakumusinkana olunaku lwokutaano. Okusinziira ku bano bagamba nti ekinyegenyege kibakutte olw'embeera etambula mu ggwanga erya Uganda n'ebikola bye bali mu ggwanga balengerayo era ne basaba bannayuganda basobola okuba nga bavunuka ensonga eno. Kyenkusaba kimu message eno gye sharingeko bw'oba ogiraba njagala obawulize bulungi bano mu bibuga ebyenjawulo bakusomedde okusingira ddala mu ggwanga erya UK wabula ne mu America we bali awo mu maaso nga boogera ku nsonga nga zitambuddewo. Omu ku ba activist ab'amaanyi mu nsonga z'okulaba nga atakabanya eddembe ly'aba Africa ate ensonga naye aziriwo kati omukyala oyo mukuletedde naye olimu engeri gye balabamu eggwanga erya Uganda. Vidiyo eno buli wogireki kigiyambako okudduka ate abantu bonna ensi yonna neso okuba nga ejjiwe eri mu lulimi Luzungu wala tugiwe mu budde. Donald Trump osanga anaatuwuliriza n'ayingira mu nsonga zaffe. Ku Lwokutaano lwe lunaku ng'olwokuna luvuddeko okwosa enkya tugenda ku American Embassy. Yenna ali eyo nga asubiddwa okwekalakaasa okw'olwaleero. Ku Lwokutaano ssaawa zennyini okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 10 tugenda kubaawo ku American Embassy. People. Stop murdering innocent people, mwebale kwagala nsi yammwe, mwebale kwogerera abo batasobola kufuna bwogerero, mwebalire ddala. Omukyalo oyo activist ate nga ayambako ne mu nsonga za Asylum bw'ati bw'alaba ensonga era bw'ati bw'azituusiza mu bakama be azinnyonnyodde. Why do I care about what's going on in Uganda? I'll tell you. Because I have a lot of clients who are from Uganda. Based on their stories, I've been informed about what's going on. So how do I know these things are actually happening in Uganda? Because I look at my clients' bodies covered with scars. I send them for medical and psychological evaluations that support the evidence on their bodies and what they're saying. So I know that at least the people that I'm representing, they are valid cases. So some of the issues there in the country are several human rights abuses. I had somebody message me and say that, did you know, attorney, that Uganda is safer than the UK? And fine, but the real issue that I have, and I don't know if that's true or not in terms of crime rates, but the problem in Uganda that's different is there's no freedoms like we have in many other countries. There may be kind of some fake freedoms, but when it comes down to it, for example, with the election, the government shuts down the internet for several days. So that is absolutely a human rights violation. That is a violation of free speech. That's a violation of the right to assemble. And it completely hampers the right to vote for people. Several people were killed in the election. I have heard totals of as many as 100. I've heard different people's accounting. People have sent me videos of the harm that is happening now from the election. I also have clients I represent who are LGBT, and there's an Anti-Homosexuality Act where you can face up to the death penalty for being gay for what's called aggravated homosexuality, which is basically can be having sex more than one time with your partner. So that sounds like any sort of relationship. People who are in the media who don't do exactly what the president wants or criticize him at all also face harm, arrest, backlash, torture. Look at anybody who's opposing his regime. Look at Bobi Wine. Look at everything that's been done to Bobi Wine. Literally, there was a helicopter above his compound. His guards were attacked. He's abducted. This is not normal. This is not a free and fair election. This is not democracy.
And it's frustrating that most of the world doesn't know what's going on in Uganda. It's just other countries that are being focused on, and it's not getting enough media attention. Now, I'm just an immigration lawyer. I just posted a story about my experience at the asylum office with one of my Ugandan clients. And I help by representing people one at a time and try to get them safe here. But I've realized that I have a lot of support here on this platform with these videos that I posted recently, and I want to use that platform to get information out about what is happening in Uganda and other countries that my clients are from that have experienced atrocities. There's ongoing human rights violations, attacks on free speech, the media, and so forth. So I appreciate all of the likes and comments and discussion on the videos. Thank you for watching them and following me. If you don't know me, I'm Melanie Shapiro. I'm an immigration attorney in the United States, in the Boston area. If you want to get in touch, you can send a message or use the link in my bio. The past is the past. Leka ebyayise okulemesa ogenda mu maaso. Tunula mu maaso. Eyo we wali future. Afiirwa omwana asula ku malaalo. Bw'ofiirwa omwana osula ku malaalo. Leka tutunuulire ebigenda mu maaso. Leka tulowooze ku bigenda tutwala mu maaso. Kiki kye twagala? Twagala bukulembeze. Twagala kununula ggwanga lyaffe. Twagala kukolerera abaana baffe mu biseera ebijja eby'omu maaso. Ebyakoleddwa byakoleddwa. Ebyavuddemu byavuddemu. Tewali kipya kyavuddemu kye twabadde tetusuubira nti kigenda kujja. Buli kimu twabadde tukisobola. Kiki kye wabadde tosuubira? Kwerangirira, kubba bululu, kusiba abantu kiro, kutta, kutulugunya, byonna twabisuubira. N'olwekyo bireme okuziba amaaso n'okumalamu amaanyi. Tunula maaso, tugende maaso, tulina okugenda maaso. Oyinza obutasobola okukyusa biki ebyakoleddwa oba biki ebyayise nga tokyasobola bikyusa, naye okyasobola okusalawo ku kiki ekiddako olwaleero. Kiki Uganda kyegenda okubeera enkya, okyasobola okukosalawo. Okyalina obuyinza obwo kubanga oli munnayuganda. Teweenenya ku lwekyo ekitaasobose. Tekwabadde kwagala ku wakoze kye wabadde olina okukola. Wabula nga be balina emmundu, be balina amagye, be balina ssente, be balina electoral commission, be balina buli kintu nga biri waggulu w'amaanyi gaffe. N'olwekyo bireme okumalamu amaanyi ebyo. Tugende maaso, tulina okugenda maaso. Kino kirina okugguka. N'olwekyo settle down, concentrate, focus. Jjukira nti obusobozi bwo tebugeraageranyizibwa ku ebyo biki bikulemye emabega. Nedda. Wabula ku biki byogenda okufuuka maaso. Uganda bw'oginunula kitegeeza nti eby'emabega byonna tebajja kubimulowooza, kubalowooza ku kino na kujaganya. A lutte continua. Struggle continues. Tuli ku project. Tosamuka tosamwoyo. Tosamuka tosamwoyo. Okutuuka kino nga kimaze okutuukirira. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Mbagala nnyo. Amawulire ga Sky News, Al Jazeera, BBC n'amawulire amalala bafuddeyo nnyo okulaba nga bapushinga ensonga y'omukulembeze. Naye ekibuuzo kye beebuuza, who is the president of Uganda? Kyemmanyi abantu abasinga akalulu konna we tukayitiddemu mulabye ebintu eby'enjawulo, naye baanammwe ekituufu kiri nti omukulembeze w'eggwanga Uganda bamuyita oh my God, atani njogerako nga nkola video. President omulonde bamuyita Uganda, yeah. Eh
Gwagamba just go and work. What do you mean just go and work nga baganda baffe bali makomera? Wetutaba waddoboza nani abawe eddobozi? Mwagala twetuuleko nga tulina baganda baffe abali mu kutokyalingibwa mu makomera abali innocent. Just nga gwe mpozi tolina muntu wo ali mu makomera oba gwe baatokyalinga oba gwe baabuddakitinga kyova olaba oli wano oyasamambu just go and work. Singa kituuka ewuwo tujja kuwulira engeri gy'oyasamamu. Okitegeera mpozi gwani Mississippi kikyotegeeza abanoonya mpapula. Kale yasama nnyo mpaka nga kituuse ewuwo. Kimala okutuuka ewuwo ojja kutegeera nti kyetuliko tetukikola ku lwaffe waba tukikola ku lwa bulijjo. Naye obunyogovu buyitirivu.